السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة في part 2 of thyroid gland. وصلنا إلى regulation of thyroid hormone secretion. Specific feedback mechanisms operate through hypothalamus and anterior pituitary gland to control the rate of thyroid secretion. These mechanisms occur as follows. TSH or thyrotropin is an anterior pituitary hormone, as we said in the prior lectures, increases the secretion of T4 and T3 by thyroid gland. Okay. Increase proteolysis of the thyroglobulin. الميكانيزم اللي حتم إنه أصلا يكون under control TSH. How? By increasing the proteolysis of the thyroglobulin and increased activity of iodine pump. Okay. Increased iodination of tyrosine or attachment or bonding of iodide with tyrosine to form thyroid hormones where inside thyroglobulin molecules, as we said in the part 1. Increased size and increased secretory activity of thyroid cells under control of TSH. All these activities under the effect of TSH. Increased number of thyroid cells when there is needing for more thyroid hormones acquired by the tissues. So all these leading to increased secretion of thyroid hormones. This secretion by assisting with cyclic adenosine monophosphate mediates the stimulatory effect of TSH اللي احنا سميناه السكند ماسنجر. اوكي لما يوصل للتشو بالتارجت tissue احنا قلنا some of the hormones act directly on others or some of materials hormones when bounding to the enzyme direct good active while others needing to second messenger. So thyroid hormone is type of one of the type of hormones that requires second messenger for doing its action inside the cell of the target tissues. Binding of thyroid stimulating hormone with the specific thyroid stimulating hormone receptors. راح أهم شيء يكون عندنا الخطوة الأولى هي binding our complex between hormone and receptor on the basal membrane surface of thyroid cells. Okay, the effect of TSH يكون by using binding with the receptor. This activates adenylyl cyclase enzyme in the membrane of the cubic cell, which increase formation of cyclic A and B inside the cell. Cyclic A and B راح يعتبر هنا second messenger to activate protein kinase causes are leading to multiple phosphorylation throughout the cell. The results of this binding and activation of adenylyl cyclase and then cyclic A and B هو الريزلت intermediate increased secretion of thyroid hormones and prolonged growth of thyroid glandular tissue itself. هذا هو second messenger. إذا واحد حتى يسوي stimulation TSH يحفز production of T3 and T4 from thyroid gland يحتاج إنه يمر بالمرحلة second messenger أو activation of second messenger واللي هو نوع هنا cyclic AMP adenosine monophosphate. This method for control thyroid cell activity is similar to the function of cyclic AMP as second messenger in many other target tissue of the body. نفس الأكتيفيتي نلاحظها بالtarget tissues الأخرى حتى يؤدي إلى فعل الهرمونز. Feedback effect of thyroid hormones to decrease anterior pituitary secretion of TSH. Specific mechanism: when the rate thyroid hormone secretion rises up to 1.75 times the normal, that leading to a rate of TSH secretion fall essential to zero.
the negative feedback mechanism عندي. It's probable that increased thyroid hormone inhibits anterior pituitary secretion of TSH, mainly by direct effect on anterior gland. إذا أنا إذا تلاحظ الريجوليشن واضح بالسكريشن وبالانهبيشن. الثيرمال and caloric signals تأثير على الدوبامين والسوماتوستاتين of hypothalamus يعني تكون under effect of نقول physical stimulation. أحيانا تكون stimulation هي physical، تأثير color، تأثير temperature واضح على الهايبوثالاموس، تحسس ال environments، يفرز ال TRH، reach to the anterior lobe of hypothalamus to stimulate secretion of TSH ومنه to the blood. TSH reach to the target tissue اللي هو thyroid gland through the second messenger مثل ما شرحنا قبل قليل راح leading to production of T3 and T4 stimulation of T3 T4 وعملية البرودكشن راح تتم مثل ما شرحنا الحاجة إلى الأيودايد والتيروسين والثيروغلوبولين راح يتم تصنيعها ويخزن until requiring then releasing to the blood to the tissues. من يرتفع مستوى ال T3 و T4 in the blood reaching إلى هذا المستوى 1.75 times more than normal راح تكون عندي negative feedback mechanism راح يؤدي إلى عملية هنقول تغذية عكسية علما لل TSH in thyroid gland بس عندي inhibition for this production فهيكون مستوى 0 in the blood. واضح؟ فهذا هو negative feedback. Anti-thyroid substances, drugs that suppress thyroid secretion when there is overproduction of the cell. When there is a case, a pathological case called hyperthyroidism, we need drugs to suppress thyroid secretion called anti-thyroid substances. Include thiocyanate. Thiocyanate ion decrease iodide trapping وإذا صار decreasing بالiodide فما راح يتم تصنيع thyroid hormones. Other drug propylthiouracil, mechanism of this partly to block peroxidase enzyme which needed or required for iodination of tyrosine. وإذا ما عملت البيروكسيديز enzyme هذا الإنزيم صار عندنا blocking للأكشن مالته بواسطة effect of this drug فما راح يتم أكو iodide موجود لكن ما تكون عملية الباوندينج والتيروسين وبالنتيجة ما توفرت ال starting materials for production of T3 and T4. High concentration of inorganic iodide that leading to the reduce the rate of iodide trapping and paralysis of neural endocytosis of colloid. من ينطي over concentration of iodide from outside هاي أشبه بالنيجاتيف فيدباك فعملية الترابينج ما راح تتم راح تقل ويصير عندنا نوعا ما شلل paralysis للإندوسايتوسيس فما راح تكون عملية البينوسايتوسيس واضح فبالنتيجة ما راح يتوفر عندي الكولويد inside the cell. Diseases of thyroid gland. هذه الفكرة توضح لي increased secretion of disease result from increased secretion of thyroid hormones اللي هي نسميه hyperthyroidism والفكرة الأخرى توضح لي عملية decreased secretion of thyroid hormones T3 and T4 واللي أسميه hypothyroidism hyper و hypo. Hyperthyroidism increase of thyroid hormones. Symptoms high state of excitability. A person مصاب increased secretion of hyperthyroidism وعنده overproduction of thyroid hormones severe from high state of excitability intolerance to heat يتحسس الحرارة أكثر من normal increased sweating
mild to extreme weight loss. Okay. diarrhea ممكن يصيبه muscle weakness nervous باعتباره excitability يعني عرفنا تأثير الهرمونات على النيرفس سيستم. fatigue إذا راح يشعر إنه هو مجهد لكن unable to sleep. tremor enhance. وexophthalmos المقصود بها هو protrude of the eyeball. هاي تلاحظوها هذه العملية هي exophthalmos يعني protrude of the eyeball وهي normal after treatment. In case on opposite side there is a decreasing case result from decreased production of thyroid hormones called hypothyroidism, often associated with development of a large thyroid gland. بسبب decreasing فالجسم يحتاج thyroid hormones. تلجأ الثايرويد gland أو response of thyroid gland for this requirement إنه يضخم السيلز مالتها يزداد حجمها. عنده hypertrophy of the cell وأيضا hyperplasia راح يكون للسيلز فبالنتيجة راح السيل بصورة عامة يصير بيها enlargement بنسميه goiter. واضح؟ فهي استجابة أو as a response to the needing of hormones وهي unable to produce normal amount of hormones فبالنتيجة راح يصير عندي goiter. endemic colloid goiter caused by dietary iodide deficiency يعني cause هو iodide deficiency. idiopathic non-toxic colloid goiter أحيانا يكون لا not iodide لكن أكو عندي disease معين بالcolloid فما راح يتم هو non-toxic يكون. الميكسيديما occurs in adult هو types of hypothyroidism when occur in adult called myxedema and the patient with almost total lack of thyroid hormones. واضح؟ There is completely absence of function of this hormone. While cretinism caused by extreme hypothyroidism during fetal life, infancy and childhood. This condition characterized by especially by failure body growth باعتبار مرحلة النمو ما راح تتم بصورة طبيعية فيصير عندي failure of body growth and mental retardations defects بالnervous system result from either congenital lack of thyroid gland congenital cretinism خلل وراثي خلقي failure of thyroid gland to produce thyroid hormones because genetic defect أيضا or iodine lack of date بنسميه endemic cretinism. مهم جدا إنه واحد يعتني بالثايرويد جلاند مالته لأنه تأثيرها واسع على كل الجسم والمساوئ production of its hormone سواء كان increase or decrease تأثيراته severe on the body. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي الثايرويد جلاند. إلى اللقاء في جلاند أخرى. شكرا جزيلا.